ఓకే. ఈరోజు ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చి బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో పార్ట్ 7. మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇందులో ప్రధానంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫారడే లాస్. ఫారడే లాస్ యాక్చువల్గా 2. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లా ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఏ కండక్టర్, ఇవి ఫండమెంటల్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలండి. కట్స్ the magnetic field, cuts a magnetic, whatever it is, magnetic flux or magnetic field, and EMF is induced in that conductor. Whenever a conductor cuts a magnetic field, an EMF ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ దట్ కండక్టర్. ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఫర్దర్గా స్టెప్ వేయగలరు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే, ఒక కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కట్ చేస్తే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుద్ది, కరెంట్ కాదు, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుద్ది. ఎంత అన్నది సెకండ్ లా ఏంటంటే ద మ్యాగ్నెట్యూడ్ of the induced EMF is equal to the rate of change of flux linkage. magnitude ఎంత ఉంటుందంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు dφ/dt అంటాం. ఒక కండక్టర్ అయితే ఓకే, E ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ ఇది. బట్ n కండక్టర్స్ అయితే n dφ/dt. అయితే ఈ మనం ఈకి ఇచ్చిన సైన్ ఏంటి? ప్లస్ సైన్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? అది ప్లస్ మైనస్ అనింది ఫారడే చెప్పలేదు. ఎవరు చెప్పారంటే లెన్స్ చెప్పాడు. లెన్స్లా ఈయన ఏం చెప్పాడంటే ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాన్ బి ఫౌండ్ బై అప్లయింగ్ దిస్ లా. ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై అప్లయింగ్ లెన్స్ లా. So for this, what is E? Minus n dφ/dt. Okay, so this is all about the induced EMF in a conductor when that conductor cuts the magnetic field. Okay, now the induced EMF can be subdivided as follows. ఎలా సబ్డివైడ్ చేస్తామో చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. డైనమిక్ అంటే ఆ పార్ట్, ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డివైస్ మూవింగ్, దట్ మూవింగ్ నేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ డైనమిక్. డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఒకటి. ఇదంతంటే మూవ్ అవుతుంది కదా, బిఎల్వి. వి అంటే వెలాసిటీ. ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే దీన్నే కూడా ఇంకోటి ఏమంటుంటే రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్. సెకండ్ ఏంటంటే స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. స్టాటిక్, కదలకుండా ఉండే మిషన్లో వచ్చేది.
statically induced EMF. So this is E equal to minus L di by dt or minus M di by dt. L is the inductance, M is the mutual inductance. ఇది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, దిస్ వన్ ఈస్ మ్యూచువల్. ఇక్కడ B అంటే చూసుకోండి, ఇందులో B అంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, V ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఓకేనా? సో డైనమికల్ అంటే మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీ వచ్చింది. ఓకే, యాక్చువల్గా ది ఎందులో ప్రొడ్యూస్ అవుద్దంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈఎంఎఫ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మూమెంట్ పార్ట్ ఉండదు కదా, సో అక్కడ స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ జరుగుతుంది. నౌ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. ఓకే, ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్లో ఏంటంటే దిస్ ఈస్ జనరలీ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ పర్ యూనిట్ కరెంట్. యాక్చువల్గా ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇండక్టెన్స్ అంటే జస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లాగా. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈఎంఎఫ్ బై కరెంట్ కదా, అలాగా ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ defined as the ratio of flux linkage per unit current. So inductance is equal to flux linkage by current. ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్కి వచ్చేసరికి ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజు కరెంటు సేమ్ కాయిల్కి ఉండాలి. ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజు కరెంటు సపోజ్ ఎంత ఫ్లక్స్ లింకేజ్ ఉంది దీంతో అండ్ ఇందులో కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ and కరెంట్, ఇది మ్యూచువల్ పక్కన పెట్టి ఇండక్టెన్స్ అని పెట్టుకోండి. ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అండ్ కరెంట్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కాయిల్, then it is called self inductance. L. అలాగే if they belongs to different coils, then it is called a mutual inductance. Mutual inductance M. Okay, so L is equal to self inductance.
L is equal to n pi by I. Flux linkage by current. L is equal to n pi by I. Okay, n pi by I. This can also be written as n square by reluctance, and this is n square mu A by length of, this is the length of the conductor, n square mu A by L. డెరైవ్ చేయొచ్చు, అవసరమైతే డెరైవ్ చేద్దాం, సినాప్సిస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. అలాగే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ N2 pi 1, N2 pi 1 by I1, ఈ రెండు ఒక కాయిల్కి సంబంధించింది, N2 అనేది అదర్ కాయిల్కి సంబంధించింది. సో అలాగే N2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ వన్ కాయిల్. N2 అంటే మరి N1 ఉండాలి కదా, N1 వేస్తే pi 2 by I2. ఓకే, సో రిలక్టెన్స్లో చెప్పాలంటే N1 N2 by రిలక్టెన్స్. ఓకే, తర్వాత ఇది ఒక క్లియర్గా ఉందాం, ఇంకా అంటే జనరలైజ్డ్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు అది మీకు వస్తుంది. సినాప్సిస్ కాబట్టి నేను కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపోతున్నాను. చూడండి, ఎల్ ఇండక్టెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? లెంత్ ఆఫ్ ద కాయిల్. ఇది ఎల్. ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్, ఇది. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. అలాగే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్. బిట్వీన్ టూ మ్యూచువల్లీ కపుల్డ్ కాయిల్స్ మధ్య మాత్రమే. బిట్వీన్ టూ మ్యూచువల్లీ కపుల్డ్ కాయిల్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే రిలేషను M is equal to K root L1 L2. So here K equal to root L1 L2, where M is mutual inductance, L1 L2 are self inductances of two coils respectively. ఓకే, ఈ టూ కాయిల్స్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ K ఈక్వల్ టు 1, ఎప్పుడో తెలుసా? ఇఫ్ K ఈక్వల్ టు 1, ది కాయిల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి టైట్లీ కపుల్డ్. ది కాయిల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి టైట్లీ coupled. If K equal to 0 అయితే the coils are magnetically isolated from each other. K equal to 0 అయితే the two coils are magnetically isolated from each other. అది. ఓకే, సాధారణంగా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ టూ కాయిల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ 90 degrees ఈచ్ అదర్, ఇలాగా పెట్టినట్టయితే ఈ ఫ్లక్స్ కంప్లీట్గా దీన్ని కట్ చేయలేదు. సో మధ్యలో 90 degrees అంటే దీనికి 90 degrees ఉండాలి. 90 degrees ఉన్నట్టయితే K ఈజ్ 0. ఓకే, సో ఇంకొక ఈ మ్యాగ్నెటికల్గా కపుల్డ్ చెప్పాం కదా,
అంటే ఇలా ఉండాలన్నమాట. ఈ ఫ్లక్స్ వచ్చి దీన్ని కట్ చేయాలి, ఈ ఫ్లక్స్ వచ్చి దీన్ని కట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంకొకలాగా చెప్పాలంటే ఇలా కూడా పెడతాం. ఈ ఫ్లక్స్ వచ్చి దీన్ని కట్ చేస్తుంది, దీని ఫ్లక్స్ వచ్చి దీన్ని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ సపోజ్ 2 coils are in series and the 2 are in magnetically coupled, L1 L2. ఓకే, ఇప్పుడు దీని ఫ్లక్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో దీని ఫ్లక్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటే దీస్ 2 ఫ్లక్సెస్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ఎయిడింగ్ పొజిషన్లో. సో దెన్ L equivalent equal to L1 plus L2 plus 2M. తేవచ్చు, డెరైవ్ చేయొచ్చు. R equal to R1 plus R2 ఎలా ఉంది కదా, అది కూడా అంతే. ఇఫ్ బోత్ fluxes are opposing each other, in that case L1 plus L2 minus 2M. Okay, if these two are in series, suppose ప్యారలల్లో ఉందనుకుందాం. ఇది L1 L2 మధ్యలో M. రెండు ప్యారలల్ ఎయిడింగ్ అయితే, అంటే ఇది ఈ ఫ్లక్స్ ఇటే ఉండాలి, ఈ ఫ్లక్స్ ఇటే ఉండాలి, అంతేగాని ఈ రెండు ఇలాగ కట్ అయ్యకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఈ ఫ్లక్స్ ఇలాగొచ్చింది కదా, దీని ఫ్లక్స్ కూడా ఇలాగే ఉండాలి. సో రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండాలి, ఎయిడింగ్ అంటుంది దీన్ని. దెన్ L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు L1 L2 మైనస్ M స్క్వేర్ బై L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2M. ఇది ఫ్లక్సెస్ ఆర్ ఎయిడింగ్. కానీ ఇఫ్ ఫ్లక్సెస్ ఆర్ parallel opposing, then L1 L2 minus M square, ఇది కామనే, తగ్గుతుంది అనమాట. అపోజింగ్ అంటే తగ్గుతుంది ఇండక్టెన్స్. సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మాత్రం L తగ్గాలంటే డెనామినేటర్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇది ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద హైలైట్స్ అబౌట్ the basic electrical engineering. నెక్స్ట్ మెయిన్ హైలైట్స్ ఆఫ్ ద టాపిక్ చెప్తాను. దాని తర్వాత వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. సో ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ టైప్కి వెళ్దాం. ఒక రకంగా మీకు గ్రిప్ వస్తుంది. ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీ విల్ అటాక్ ద క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్.